Assalamu alaikum. Ruchikotam 2020. I warmly welcome all the students to this cooking competition program. ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺടെസ്റ്റ് നമ്പർ 25 ബാംഗ്ലൂർ കാർമൽ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഹന്ന ഫാത്തിമ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ലഭിക്കുന്ന 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സമ്മാനം. Fatima, and today I am going to make is paneer pizza. The ingredients to make dough is 1 cup of maida, 1/3 cup of curd, 1 tablespoon of oil, 1 tablespoon of baking powder and 1 tablespoon of baking soda. So let's add the maida to the bowl. Curd, 1 tablespoon of oil, baking powder, baking soda. Let's mix well with our hand. We have to add 1 tablespoon of salt. Now put 1 tablespoon of oil. Now we have to close this with wet cloth. 15 minutes. So now I am going to marinate the paneer. So we are putting the paneer about curd, lemon water, chili powder, garam masala, ginger garlic paste. Mix well. Now let's fry it. Now the dough is on the pan. Now we have to add the pizza sauce. It's a homemade. Now we have applied the pizza sauce. Now we have to put little mozzarella cheese. Now tomato. Onion. Now we have to add the mozzarella cheese topping. So the pizza is ready. Now we will take it out to the plate. Now the pizza is ready. It's so yummy and tasty. Let's taste this. We'll see you tomorrow with a new video. If you like this program, then like, share, subscribe and click the bell icon. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന തീയതി 2020 ജൂലൈ 25. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിജയികളെ 2020 ജൂലൈ 26 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.